Hello everyone and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada casharkeena maalmaha. So sida ogtiin online tutorina sameynaa waxaan ku dhignaa via Zoom. Zoom meeting ID-gan waxa waaye 473-079-3330. Passcode-ku waxa waaye CK1UN5. Qofka xiiseenaayo online wax ku barno meesha nagala soo xiriiri karaa haduu ilaahay raaco. marka casharkeena buugga ogtiin buuggeena magaciisa waxa waaye Essential English 1 lesson 17 maanta marona 17th lesson casharka 17 the characters in the Essential English book 2 marka characterska oo ku jiro markano sheekooyinka markano buuggan ku soo qaadanayno qayb kamid ah baranayna marka hore ninkan naagta ninkeeda aan baranay Mr. Brisley oo macallin hadda waxaan baranaynaa Mistress Brisley oo xaaska ninkaas iyo some others iyo kuwa kale. You already know waxa hore u taqaaneen oo Mr. Brisley ninkan la dhahayo the teacher macallinka and a writer qoraaga inuu yahay. In this lesson casharkan you will hear about his wife waxa maqlaysiin wax ku saabsan xaaskiisa Mistress Brisley naagtan oo markano Mr. Brisley oo qabo Mr. Brisley's house iyo gurigiisa and some of the people in the house iyo dad guriga joogo. Mistress Brisley knows all about the house guriga wax ku saabsan oo dhan ay taqaanaa Mr. Brisley. She does the work in it every day. Shaqada marka shaqay ka qabataa maalin kasto. And today she will tell you a little about it. يعني gurigeeda wax ku saabsan ay ka sheekeynay. marka sawirka ka aragtiin Mistress Brisley sewing waxay toloosaa. Mistress Brisley is a pleasant looking woman naag oo qurxoon waaye of about 40 ilaa 40 with warm brown hair iyo timo oo markino brown qabta and soft dark brown eyes indho oo markino brown. She's kind one qof naxariis badan and gentle qof oo fiican waaye. But she manages her house laakiin waxay maamushaa gurigeeda and in her quiet way sideeda markino dabeecadeeda degan her husband iyo ninkeeda very well si fiican u manage garaysaa. He is of course a clever man dabcan asaga nin oo markino xariif oo aqli badan waaye but a little laakiin wax yar unpractical yani markino wax ka sidee taa muu sameynaya unpractical and he needs Mr. Brisley to look after him wuxuu u baahan yahay marka inay iida ay wax ku darto. Mr. Brisley naagtan on the other hand dhinaca kale is very practical and full of common sense yani qof oo markino wax qabad la waano practical sama dad oo markino rag badan shaqada guriga ma jecla moogta iyadoo shaqo qof wax shaqo qabanayo waa full common sense يعني عقلي قلنا وحواي سفي عنه وبوحة. The Brisleys family كان واي have 2 children وهي قوان له عرورة John and Margaret ويلي وقبروا. John is 18 سيدته من جروا John 6 foot tall لحفيده وجرا هالمتر ديتن and a fine manly fellow يعني نين حوجن واي. He's at the university and is studying to be a doctor. جامعة كجرا إنه دكتور نقدر روا. He is a clever, hardworking student. وهو أرد حريفة وأدو دلالو. شقاء بدن قو. First class footballer. يعني football كانوا في عين number 1 first class واي boxer واي فريهان and runner وان أوردا. He is strong both in body and character يعني jirkan waa ka xoogan yahay dabeecadiisana waa xoogan tahay and quiet waana degan yahay and thoughtful waana ninkan fikir fiican yahay like his father sida aabiis oo kale. He will make a good doctor fiican oo noqonaa. Margaret is only 11 gabadha Margaret waxaa 11 jir. She is a lovely little girl gabar yar oo qurxan waaye with golden hair timo dahab leh
and dark blue eyes in the blue qabto and a spirit that is always bright and happy naf oo waxay qabtaa mar walba oo markino oo macneen ifayso ama qurxoon oo qurxan oo faraxsan full of joy marka farxad ka buuxdo and full of joy and gaiety means cheerful waa qof aad farxad ka buuxdo waa cheerful gaiety she is fond of study and of any kind waxbarashada nooc kasta inay baratay jeceshahay but she loves music and dancing inay music ciyaar and she sings very prettily si qurxan way u heestaa she is like a ray of sunshine waxa waaye sidii waxa waaye falaaro markino qoraxeed in the house guriga Mr. Brisley is very fond of his son John wiilkiisu jecel yahay I'm very proud of him wuuna ku faraxsan and Margaret is the apple of his eyes tufaaxa indhihiisa waa gabadhan oo ilmihiisu jecel yahay basically but here comes Mr. Brisley good morning naagtan ay maadee subax wanaagsan Mr. Brisley how are you or die marka Mr. Brisley how are you then Mistress Brisley good morning everyone I'm very well thank you waa fiicanahay you want to know about my house gurigayna ogaatii ma rabtiin well I'm very pleased to be here oo ku faraxsanahay halkan joogo I will gladly tell you something about it si oo farxadan waa idinkaga sheegaa wax gurigay ku saabsan the house is rather big waa guri weyn there is a lot of work in it shaqo badan ay jirto so I cannot do everything alone kaligay ma samayn kari I have Susan and Lazy to help me with the work labadan gabdhood ay qabtaa inay shaqada ka caawiyaan and essential English bookena magaciisa waa Leslie is our cook macni Leslie waxa waaye qofka wax karkariyo kookaha qofka wax kariyo and she's a very good cook kariyo fiican waaye but she's no good at all at housework shaqada guriga dhan ku wada fiican now Susan is very good at housework Susan shaqada guriga ku fiican but she cannot cook at all idana ma kari karto she cannot even boil an egg ukun xataa ma dubi karto but that is all right taasi waa okay and for Leslie gets on with her cooking Leslie kariskeeda sameysa and Susan and I do the housework ani Susan shaqada guriga sameynaa and believe me we all work very hard si adaga u shaqeynaa Susan and Leslie get up a 6:45 and hal saac rubi dhimanay kacaan and make the fires and open the windows dirishada furaan dabka way shidaan I get up at 7:30 todobadii barka ani kacaa and so does my husband sida saasna ninkeyga in time for breakfast at 8 o'clock sideedana quraacdeena we have breakfast in the breakfast room qolka quraacdan ku cunaa quraacdeena I like to begin the day well waxaan jeclahay inaan maalinteedu si wanaagsan ku bilaabo so our breakfast is always good one mid fiican waaye marka quraacdeena my husband reads his newspaper ninkeyga journalkiisu akhristaa and smokes a cigarette sigaarkiisu cabaa with his last cup of tea iyo shaahigiisa ugu dambeeya before he begins his work at 9 o'clock inta ka horeysa oo shaqadiisa oo bilaabin 9:00 then Leslie and Susan began to clean the house Leslie Susan inay guriga nadiifiyaan wash up make the beds inay dhaqaan sariiraha sameeyaan and get the vegetables ready for lunch iyo qudaarta inay qadada u diyaariyaan we have lunch at 1 o'clock qadadana waxaan haysanaa 1:00 so lesson 17 ka wili socdo after that I do some sewing taa kadib waxaan sameeyaa xoogaa tuline or go out for walk ama socodaan aadaa go to see people dadka inaan soo arko we have afternoon tea about 5 o'clock
casriya ah markino afternoon shayga oo waxaan qabnaa galbi shanta 12 saac. But for that we do not go into the dining room. Takaasna qolka oo cuntada muu tagno. We go to the sitting room, fadhigaan fadhiisanaa, and Susan brings in the tea. Susan shayga keentaa with plates of bread, butter, and small cakes. Marka doorsho yar iyo subag iyo markino ee keentaa. After tea, we sit and talk. Tea kadib, shayga kadib, waa fadhiisanaa, waa hadalnaa, or listen the wireless, ama waxaan dhegeysanaa radio ama wireless, or read, wax waa akrinaa. Sometimes we go to the cinema or the theater. Waxaan shaneemada ama theaterka. About 7 or 8 o'clock, 7 ilaa 8, we have dinner, cashaan haysanaa, and supper or supper. At 11 o'clock, 11, I generally go to bed, sariirta aada. But my husband likes to sit up late and read or write in his study. Ninkeyga laakiin xoogaa uu sii dahaa. Well, that's all for the present. Intaas marka waqtigan xaadirka intaas la idin sheego waa. I will tell you more about the house some other time. Yani maalmo kale aan idin sheegaa wax ku saabsan guriga. Exercise ka soo gaarnay. Exercise ka ardada laga rabaa. Put in the words that are left out. Waxyaabaha laga tegay meelaha dhan buuxi waaye marka words are left out. Ardada laga rabaa marka akhrista ha laga shaqeeyo. Question 2, answer the following questions. Make sentence for your answers. Jawaab jumlena ku jawaabtada laga rabaa. Who will tell you about Mr. Brisley's house? Then sentence full ina lagu jawaabo waaye. So ardada akhri ardada laga rabaa. Intaana ina ka jawaabtin su'aalahan waa in laga jawaabo. Su'aasha saddexaad waxa waaye idiomatic phrase ka idiomiska waxa waaye in this lesson there are a lot of idiomatic phrases. Idioms ka sarbebe ku jira, that is the kind of phrases that English people use in ordinary everyday conversation. Here they are again. Learn them and then use each in the sentence. A pleasant looking woman. Idiom, a pleasant looking woman. A hard working student. Sentence in English la idin karabaa. A first class footballer, of course. A look after him. Common sense. He will make a good doctor of any kind. On the other hand, Susan is very good at housework. Leslie is no good at all at housework. That's all right. Leslie gets on with the cooking. I get up at 7 o'clock. We get the vegetable ready. We wash up and make the beds. I go out for a walk. Susan brings in the tea. My husband likes to sit up late. That's all for the present. So sentence in English la idin karabaa. Make a sentence or two about each of the following. Mr. Brisley, John Brisley, Margaret, Leslie, Susan, the Brisley's house, the breakfast, their tea, their evening. Ina jumla ka qortiin waaye. So waxaan soo gaarnay dictationka. A few seconds aan idin siinaa. Diyaar garooba. Okay, dictation. Tartiib baa loo akhrinaa marka ardayga laga rabaa inuu qoro. Mistress Brisley is coming to tell us all about her house. It is rather big and there is a lot of work in it. So she has Lizzie and Susan to help her. Susan does the housework and keeps the house clean.
Lizzie cooks the breakfast, lunch, and dinner. After breakfast, Lizzie and Susan wash up, clean the house, make the beds, and get the vegetable ready for lunch. Mr. Brisley has lunch, does some sewing, or goes to see people. In the evening, after tea, they all talk or read, listen to music or the wireless, or sometimes they go to the cinema or the theater. عشر كلمات وأنا أنتاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.